En este momento vamos a ver un video. Y el video se llama La Luna. La Luna. La Luna es una película, pero es muy breve. Es como de 6 minutos. En español, eso es un cortometraje. Un cortometraje es un short. It's a short. Short film. Sí, correcto, exactamente. Vamos a ver el video y entonces hay una serie de actividades y las actividades son relacionadas con storyboarding. Un momento en inglés. The idea of storyboarding is that you're taking an idea, going back to the script and putting things in order, looking at like what images do I want to convey, even things like the camera angles or the perspective and things like that. Lighting. The lighting, right. All the things that add to the scene. So you're going to notice the language in this is very simple. And part of that's because I just want us to be able to focus on the order and the correctness. So if you're thinking like this is really low level language for me, it's intentional, okay? Sí. I'm gonna leave it 205, I was wrong. Fantástico. Okay. Just make sure that you don't forget. Fantástico. That you remembered. You want me to go? No. Okay. I'm going to play our video. Ok, clase. En Desmos vamos a estas dos preguntas. Número 1 es, ¿quiénes son los personajes? Y cuidado, ojos aquí un momento, que dice, ¿quiénes son los personajes? No dice, ¿aparece en el video? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo se dice personajes en inglés? People. No exactamente. Personalities. En un Characters. characters, eso. What? Y la segunda pregunta que está abierta es describe la primera escena de la película, del cortometraje. Van a ver que están en parejas, 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Y de las dos frases, una frase es correcta y la otra no. Hay que seleccionar cuáles son las descripciones correctas de la primera escena. Tienen dos pantallas abiertas, 2 fichas abiertas para ver esta de los personajes y esta de describir la escena. Y si hay una pregunta que tú no comprendes o hay una palabra desconocida, levanta la mano. También en el video no tienen nombres. Sí. Boat's not gonna count, right? ¿Es un personaje? It has a name. Pero tiene como actúa en el video. No. En este video. En este video. O en un video. En este video. En el video, en la película La Luna. Was there a dog? ¿Había un perro? ¿Había un perro? Tell us how many are for each one. Well, it can't be more than one for the other one. The other one. For the second question. En la segunda pregunta, como para el número 1 y 2, uno de los dos es correcto. Para 3 y 4, uno es correcto. ¿Qué es la primera What? pregunta? ¿6 correcto total? There's 4 different options basically there, and then you're supposed to pick between like the two that, like the top. Si están en parejas, One of them says it's in the right. And ¿es de día o es de noche? Oh. Da, 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 o da.
But the last two, oh, never mind. Oh, Never mind. Wait, how does it go? What? I see. estás en el número 2, en la segunda pregunta. ¿O estás en la primera pregunta? In the first scene? There's like the next one? No, tú estás en pregunta 1 o pregunta 2. So the first one, you just pick the characters, though, right? Sí. Ok, vamos a ver para la primera pregunta. Un niño, un abuelo, un padre, un bote. No es personaje. Lawrence? No es personaje. Oh, Florence. Es broma, es broma. Ok, la primera escena es de noche. Están en medio del mar. Están en un bote y el niño recibe un gorro nuevo. No recibe pantalones nuevos, no. Ok, muy bien, clase. Vamos a ver otra vez la primera parte del video. Vamos a ver solamente 1 minuto y medio. Y entonces vamos a leer el guión. Este es el guión. Vamos a leer el guión y buscar errores. Entonces necesitan prestar atención en los detalles para observar errores. ¿Vale? Ok. Perdón. ¡Piu! En Desmos, vamos aquí. Las instrucciones dicen, lee el guión de la escena. Entonces, marca todos los errores en anaranjado. Aquí pueden ver, esta es la herramienta de línea. Anaranjado. It's that one down there, middle bottom. Y lo más grueso que puedas encontrar. ¿Ok? Y así, si hay un error, los 3 muchachos, oh no, no hay 3, había 2. Marquen así. We have to do it. Van a leer y buscar los errores y marcar en anaranjado, sí. I'm not sure. Wait, muchachos. Does that mean like younger? It means like guys. Guys. Yeah. Y también, chicos, hay una parte abajo. Profe, ¿qué significa? If you get a question about what one of the words means, drop it down here, and I will happily address that for you. 3, 2, 1, vamos. It says like abuelo no llegó el gorro más arriba. Like it didn't actually say it. But Ah. It's not there. I was just gonna say- I know they aren't really speaking, but choose your imagination. I have a question. Sí, señor. Is the hat actually red? El paquete no es rojo, es azul. Ujú. Oh, I see what that El paquete es azul, sí. But I know you wouldn't have been able to tell the difference in that either. I'm doing this wrong. I'm taking a look right now. Look all nice. I used the line tool. Just like I told you in the instructions. Sorry, I'll just do this. It's fine. It's actually not a big deal at all. I'm not. La cámara. Como la cámara. Would it help if I read it out loud for you too? I'll read it out loud just for the fun of it. And if it helps you, you can listen. And if it doesn't help you, you don't have to listen. Los 3 muchachos están en el bote. El bote se llama el sol. La cámara está arriba del bote. El bote va
muy rápidamente en el agua. El niño recibe un paquete rojo y está contento. El niño pone el gorro nuevo. Abuelo. No, lleva el gorro más arriba. No, lleva el gorro más abajo. Más arriba, más abajo. El padre está nervioso. El abuelo está frustrado. Los tres cruzan los brazos. El padre copia al abuelo. El niño ve una luz. Él está sorprendido y fascinado. Es la luna y es enorme. Ok, vamos a ver. Cool. Los errores. What is brazos? Brazos, estos son los brazos. Older. Ok, voy a ver. Let's see what Andrew has to say. El voto se llama el sol. No, no se llama el sol. ¿Cómo se llama? La luna. Ok. Florence dice, ¿el bote va rápidamente en el agua? Dice que es falso. ¿Cómo va en el agua? Wow. Despacio. Muy despacio, muy lento, sí. Is there a camera? Well, so since it's a script, it also gives like stage directions or directing cues like Oh, camera above. Yeah. I thought the camera was coming from the bottom. So that's where I should have taken that out because sometimes it's like this, sometimes it's like this, and it just depends on when the scene switches. So I would take either argument. Oops, I already did Florence. Sorry, Florence. Lo siento. El niño recibe un paquete rojo. No es cierto. ¿De qué color era el paquete? No. No, it's No el gorro, el paquete. azul. Azul, sí. Azul o violeta, puede ser. So does that mean that? Who did that? It's supposed to be. Ok, aquí. El padre está nervioso. ¿Es cierto? No. No, el padre no estaba nervioso. ¿Cómo estaba? Estaba frustrado, un poco enojado, irritado con su Irritado. papá. Ujú. Y dice, vamos a ver. Muy bien. I like these corrections here. That's great. ¿El padre copia al abuelo? No, el padre no copia. ¿Quién copia? El niño copia. Hola, chicas. So we're doing an activity right now that goes along with a video. We're going to rewatch a chunk of it, and that's the only chunk that you actually need to know, to see, to be able to do fine on this activity. So missing that first little bit is no big deal. We're going to rewatch this. Aquí. Yo voy a leer el guión y entonces ustedes van a tener que combinar, How are you gonna go over the words we typed in? van a combinar escenas con partes del guión. Oh, shoot, I forgot to look at your words in the box. I'm a bad person. Hmm? Sorry, guys. If you wrote words in the box before about like Oh. Words. about words. Okay, we're gonna read this. El niño recibe una ancla. Está confundido. El padre saca una escalera muy, muy alta. Ok, hijo, vamos. Sí, está bien, vamos. El niño asciende la escalera, mira a su papá, nervioso. ¿Continúa, papá? Sí, mi hijo, continúa. Vamos, niño, continúa. La cámara mira la escena entera. El bote, la escalera, parte de la luna.
El niño asciende hasta el punto más alto de la escalera. Flota en el aire con los ojos muy grandes. Ok. Ahora vamos a combinar. I'm going to highly recommend that you reorganize before you start matching up. Like, put all the pictures up or to the sides so that you've got room to kind of move things around. Yeah? So you're going to make a pair, you just take it and drop it on top. If all of a sudden you're like, oh, shoot, that's wrong, you just drag it back out. Okay. Vamos. And if you got questions, remember you can, it should, you know what, you might have to refresh. For whatever reason, we've been kind of, it's been stalling out. You can click this to make it bigger. Same thing with the pictures, click it to make it a little bigger. On my other screen, I'm going to take a little peek. And I'm going to put this up here so you can see how your pairs are so far. Green means good. Orange means not quite. Try again. Only one goes with it. Yeah, these are all like. Pues, ok, hay dos que son muy similares. En uno, el abuelo dice como, oh, adelante, niño, sí, vamos. Oh, I see. There's one's like sí, está bien, vamos. That could be the hand one, and there's vamos, vamos niño, continue. Sí, está bien. It's like, well. Pues, ¿quién habla, el abuelo o el padre? Both of them are saying it. Déjame ver. Oh, actually, no, the abuelo looks like more with one of them. Okay. But I don't know which one. What does Saka mean again? Saka, in this case, is like takes out, gets out, grabs. Yep. I don't know if I did it. If yours are, I don't even know if I did it. okay, the ones that have slashes through them are orange, and orange means they're incorrect. The ones that have no slashes through them are green, and those are correct. I have one mixed up. But this is pretty good. I'll tell you what, I am. Scroll up, like, is there another one? Okay, I believe I have everything now. Dang it. Who that one girl? I have no idea. Okay, I should be done. I don't know if I got them all right or not. There we go. Probably the ones that are, oh wait, hold on. I can show you. Ooh, I didn't know I could do that. Fun new find.
So Edre, Goins, those are your two that are not correct. Emile or Emily. Emily? Those are the ones for yours. Muy bien, chicos. Okay, vamos a continuar. We're going to watch the next chunk again. That's you listening. I'm going down. And then after this one, you're going to be, Ready? whoopsies. After this one, you're going to be putting basically the pieces of the script in order. I believe in you. You can do this. Van a ver aquí en azul. Si ustedes necesitan ver parte del video otra vez, pueden hacer clic para ver el video de nuevo. Entonces aquí están todas las los puntos. Una estrella fugaz es una estrella con fuego que vuela por el aire. Y también, oh shoot, I forgot to put the part on there where you can ask about specific words. If you need to ask about a specific word, just ask me, okay? Vale. Mute. And it should unfreeze momentarily. My recommendation when you're doing things like this, where you got to put things in order, is to look at two and try to think about which came first, and then just add in one more and one more and one more and one more. Other people prefer Cubierta. cubierta is covered. It's not moving. It will, or you can hit refresh. Oh, there you go. Is it already in order? Yeah, it's already in order. Yeah. Huh. Great job, everyone. You passed the test. I totally intentionally left it in order, and you noticed. Great work. Nailed it. Okay, so Did you post for other hours though? And they last part. It's the color blindness. Sorry guys. Okay. blew a key button. Hay una parte más. La parte final que vamos a ver. So, this is your final activity. You have 9 squares. You don't have to use all of them, but you can use up to 9 squares to storyboard that last chunk that we watched. That was from 5 minutes on. Where we draw it or whatever? Yep, so you're going to draw now, but we don't have a lot of time left. So you're going to give me your 4-minutest version of stick figures. That was the best I Show was me gonna do anyway. what are the most essential little frames here in order of that last, like from 5 minutes to the end of the video. So starting from which? Yeah. Starting from like the 5-minute point. And you can rewatch it right there. You can just like, the link is there to click through with the video in case you need to. I cannot Okay. draw straws. That is You can make it like an asterisk. How about that? What's that? You know, the little like boop, 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 boop. Oh. Yeah. It's gonna take more than 4 minutes just to draw it. Ooh. No. Oh, no. Ooh. Adorables. Mine is so good. Oh my god.
Ustedes son súper artistas. You're funny.